ஆறும் கடலுடுத்த நிலமழுக்கும் சீராரும் மரணமென திகழ்வார் கண்களில் தெக்கணமும் அரிசிறந்த தாவிடனல் திருநாளும் தக்கு சிறு விரை நுரலும் கரிதலும் கிழமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கி தமிழன் வாழ்கதுமே சென்ட்ரல் ரெண்டு கவர் Before we start off the program, the person who was standing or sitting over there in the last page, you can just come over here. Come in, friends. Just make it faster. Yes, understood. And after come over here, where we can go. Occupy the front row. Good morning, everyone. Honorable Chief Guest of the day, Mr. Sivakumar Palaniappan. Our beloved media partner, Business Standard Deputy General Manager, Market Development, Mr. Jairam. My dear fellow colleagues and my dear students. Good morning, one and all. First of all, I would like to thank our chief guest for having accepted our invitation and being present over here to address the gathering today. For today's business world, we can attribute 4 major changes that is happening over there post-pandemic. Some of the major trends that is happening around the world, which is driving our forces towards the achievement of those kind of goals. So during pandemic, if you see, so there was a high amount of e-commerce growth, which was high on the rise. Still, that same thing is pertaining over after the COVID also, which shows that we need to concentrate and make the usage of those e-commerce trends that is being pertaining over there in the world. So in 2021, if you see generally, the global e-commerce sales have totaled around $5.2 trillion, and that is expected to grow around another 56% more in the next 4 years, which will reach around another 8.1 trillion in 2026. So the growth is being witnessed across all major sectors. So what it shows actually is that, so there is a high amount of growth in the e-commerce sector, which is being continuing after the COVID also, which has started during the time of COVID and which has reached high peak
during the time of COVID, and it is still persisting now, and it is continuing to grow higher. So what it actually shows? So basically, this kind of trend will give you an opportunity for us to seek ourselves and where we want to sow our concentrations in the coming days. So this is one of the major areas where we can focus as a business house, as a business corporate leaders or business students, where we can focus around or concentrate around and see to that we are taking up the advantages as well as the opportunities lying over there in this kind of fields. Likewise, you can also see the 5G vastly improving the data collection as well as AI capabilities. So 5G has been recently introduced in India. So last year, if you see in China as well as in US, mostly major cities has been totally taken up by these 5G networks, and most of the operations are concentrating as well as the technology are being transferred towards the 5G technologies, as well as usage of AI is more in the major sectors. Likewise, in the say for example in BMW and all, they have utilized the capacity of the 5G technology to take out the movement of the cars or take out the tools and other things, which means that they are utilizing the power of 5G technology, so which is going to power up in the coming days. So as a students, as also we are going towards the business ladder, so we need to understand where and all we need to focus on. So these two areas that I want to insist, and as students, we need to move towards or concentrate on these areas. So today's program will give you life searching goals as well as, so as a MBA students, what kind of things that we can expect when we finish off and go for a corporate sector, real life areas. So whereby we need to concentrate on what we need to do during those period of times. So today's session, we explore those kind of areas and make this session to be an interactive one, so whereby the question that you have it in mind put forward is an expert trainer in the field of corporate as well as, and it's a guiding force for most of the college students. So today you have a good opportunity to utilize the service as well as the power of Mr. Sivakumar, Palaniappan, whereby if you are in a position to utilize his capabilities, automatically you will be the best advantage takers of this today's program. Thank you very much. Thank you for the warm welcome, sir. I request our HOD, Dr. R. Arnori, to honor our chief guest, Mr. Sivakumar Palaniappan, with a memento. I also request our HOD to present the token of love and appreciation to our chief guest and Mr. Jayaraman, Deputy General Manager, Market Development, Business Standards. Happy morning. You all had brunch or lunch?
You all had lunch or lunch? Breakfast. கையே தட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. சரி, இப்போ 3 முறை நீங்க எல்லாமே சவுண்டா கிளாப் பண்ணணும். ஓகேவா? செகண்ட் டைம். ரெண்டுமே சரியில்லை. 3வது முறை சூப்பரா பண்ணுங்க. பாருங்க. What do you want? Not for 3 times. So first time is to joining MBA. You all chosen MBA. Okay, I will first class. Second class is to choosing SRM Ramapuram campus. Ramapuram. Where you have a connection with learning. Okay. Because along with learning, there is also a lot of engagement. Moreover, chief guest of today's event, of the HOD and all the wonderful faculty who are here. Okay, wow. So brunches of regular, lunches of regular, breakfast of regular, எதுவுமே சாப்பிடணும் பரவாயில்ல. நல்லா கையில இருக்கும். அவர் வாய்ப்பு விட்டு வந்திருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. நீங்க அப்படியே தூங்குற மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கீங்க. ஓகேவா? So in all class, when there is another request, do not leave it without asking at least minimum 3 questions. Okay. The seeker always gets the answer. தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். இது சொன்னவர் யாரு? No Christians in this group. Yes, sir. No Christians in this group. Church போறாலே யாரும் இல்ல. பைபிள் படிச்சாலே யாரும் இல்ல. In the world, we never got them. So be a seeker always. So this is a great opportunity. When you have goals, when you have dreams, that becomes goals. Both aligned together, it becomes a superb life. Okay. So Mr. Shiva is there. So use this opportunity to learn a lot. Business standard is so related to be associated again and again with the SRM campus, College of Management, and this will be a real Insight Talks, which is our tagline, Insight Talks. So I wish you all a good day and good day of learning. Thank you. Before I introduce our chief guest, Mr. Sivakumar Palaniappan, I'd first like to start by quoting his words. It's not passion that drives people, but purpose. I'm delighted to introduce Mr. Sivakumar Palaniappan, inventor of Mindset Framework. He's also an executive leadership coach, motivational keynote speaker, and author. As a renowned trainer, speaker, and coach on leadership mindsets, Mr. Sivakumar helps both individuals and companies reach greater success. He is known as the pioneer in the field of leadership and mindsets. He has helped several companies nurture, build inspiring leaders for today and tomorrow. He has been invited to several countries to speak at conferences in organizations, leading multinational companies, business conferences, and associations hire Mr. Sivakumar to educate their senior managers and leaders to compete more effectively in dynamic and changing. I take this opportunity to invite our chief guest to address the gathering. Good morning. Sorry, okay, See a lot of young, smiling, energetic faces this morning here.
So, go to colleges, they are I work with leaders, help them become better leaders. But எப்பெல்லாம் chance கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் I end up going to universities, colleges to address young friends like you. And when I meet people like you, I'm 41, 42 now. So when I meet people like you, I feel little younger. I feel 25. I feel less than 25 actually. That for youthful energy and enthusiasm I get from you young people, and the contagious energy is where I get it. So other than or big applause for all of you. Very active in social media. I create a lot of content, videos, posters, LinkedIn primarily for business purposes. I was active in Facebook. My oldies groups are based on that. And I stopped Facebook activity. I became little active in Instagram. How many of you are active in Instagram? Instagram, Snapchat. Yes or no? So what do you do on Instagram largely? Huh? Means walking and get money. Walk over சரியா? Walk forward பண்ணுவீங்க, லைக் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. What is வேற எதுக்கு Instagram யூஸ் பண்றீங்க? To check உங்களுடைய ஃப்ரெண்டோட மாமா குட்டி யாருன்னு பார்க்க செக் பண்ணுவீங்களா? So check what is happening in the schools which is not or that's how the world is, right? So I'm active on Instagram. You guys are doing it. What is trending these days? What is happening among young people? I just want to understand the youth pulse, youngsters and little active. I spend some time in Instagram, scroll through and see what is happening. Now, I observed something very unique actually, unique to the common man. ஒரு ரீசெண்டா நான் அப்சர்வ் பண்ணது ஒரு மாதிரி ஒரு யங் ஒரு சின்ன பையன் காலேஜ் கோயிங் பாய் ஆக்சுவலி he had this very powerful power bike வழக்கம் போல ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர் பையன் ஒருத்தர் ஃபேமஸ் அவன் பேர் என்ன TTF வாசன் who has on his bike videos on மாதிரி he went on his bike on a experiment ஒரு drill ஏதோ பண்ணிருக்கான் he fell down and broke his right elbow உடைஞ்சிருச்சு எலும்பு உடைஞ்சிருச்சு ஒரு கட்லாம் போட்டு ஹாஸ்பிடல்ல பெட்ல படுத்திருக்கான் டைம் போகல போர் அடிக்குது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல போன் எடுத்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கான் I broke my right elbow pray for me அப்படின்னு சொல்லி அவன் போஸ்ட் பண்ணி 4 மணி நேரத்துக்கு எந்த நாள் லைக் வரல இந்த கம்பெனிலே வரல அப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து போட்டா மச்சான் உங்களுக்கு நல்லா வேணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சைடு இன்னொரு சைடுல ஒரு பொண்ணு ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கா போகும்போது சின்ன கல்லு தடுக்கி டெங்க உடஞ்சு வந்து வந்துருச்சு social media platforms. But I personally very strongly believe Indians are the most productive lot during COVID-19. Do you agree with me? That's the reason why I say this. And that's why Indians are the most productive lot, especially during COVID முடிஞ்சு 1 year கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா India surpassed China in population.
Just look at this. One second, it's fun to understand this thing. But inside the party, India is aggressively growing country. Are you seeing that? 142 crore of people. It's a huge population compared to many other countries in the world, economies in the world. Our country is the largest country in terms of population. Number one. If you do a fine tuning for the deeper in the 142 crores, the study in statistics says more than 55 to 60% of our population in this country is less than 25 years of age, which means your age group. About total Indian population, more than 75 crores is in your age group actually. Which means, if you look at it very carefully from a bird's eye view, it has both advantage and disadvantage. Advantage is we have become the human resource capital of the world. Japan, Europe, China, not in China, but Japan, Europe, all European countries, Australia, New Zealand, Canada, US, nurses, drivers, electricians, IT engineers, CEOs, all kind of professionals go from India. Government of India and other countries have brought down the restrictions. In fact, UK, they have brought heavily down the restrictions for nurses to come to their country. Nursing qualify. That's a demand they have actually. I've traveled across widely. I've seen Japan ஒரு ஸ்டேஷன் ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் போய் பார்த்தா ட்ரெயின் காலியா போகும் ஒரு தாத்தா பாட்டி ஒரு நாய்க்குட்டி கூட்டு போவாங்க you will never see crowd, you will never see people. Look at this campus. I entered inside it. அவ்வளோ bustling campus ஆ இருக்கு. லிஃப்ட்ல வரக்கூடிய படியில இறங்கிட்டா எங்க போனாலும் ஒரே கூட்டமா இருக்கு. பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸா இருக்கு. How many people அப்படி பார்க்கிங் இடம்ல பைக் பார்க் பண்ண இடம்ல கார் பார்க் பண்ண இடம்ல so much crowded actually. Europe, most of the European countries are hardly there are people, hardly youngsters are இல்ல. Average age group in Europe is more than 50 plus of many European countries. Japan is also 45, 50 தாண்டி போயிடுச்சு. China is reasonably 35 plus. US is little young because of inflow of young people from across the globe. But by default, population மட்டும் வச்சு demographics எடுத்தோம்னா India is the most youngest country in the world. A lot of physically, mentally, வேலைக்கு போய் earn பண்ணக்கூடிய potential உள்ள age group we have huge here. That is a big advantage we have as a nation. இன்னொரு சைடுல பாத்தீங்கன்னா the biggest challenge is competition. When you have more number of people for limited resources, the competition becomes very tough actually. நீங்க எங்க போனாலும் பெரிய crowd இல்லையா? ஒரு JEE exam எழுதணும், GMAT exam எழுதணும், இல்ல நீங்க ஒரு MBA college உள்ள வரணும், SAT exam எழுதணும், ஒரு NEET exam எழுதி மெடிக்கல் காலேஜ் போகணும், வேலைக்கு போகணும், எங்க போகணும்னாலும் huge competition. நீங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணாலே பெரிய வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தான். எல்லா இடத்துலயும் crowd இருக்கு. Huge actually. Recently I saw a news article. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி Andhra Pradesh government has released a recruitment advertisement for a job in their police department. என்ன வேலை அப்படின்னா கான்ஸ்டபிள் வேலை, காவல்துறையில கடைநிலை ஊழியர், entry level job as a police constable. The salary is around 16,000 rupees per annum. Qualification requirement is intermediate, 10th pass பண்ணா போதும், அதான் requirement. They have 5,500 vacancies across Andhra. The government அவங்களுடைய recruitment board ஒரு டெண்டர் போட்டுட்டாங்க, ஒரு ஆட் கொடுத்துட்டாங்க அப்ளை பண்ண சொல்லி. ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு பார்த்தாங்க, surprisingly 5,500 vacancy they got more than 1.6 lakh applications. How many எவ்வளவு vacancy 5,000 vacancy அப்ளை பண்ணா 1,60,000 பேர். இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி பார்த்தா அந்த 1.6 lakhs they said statistics பார்த்து சொல்றாங்க 12 applicants are PhD holders. More than few thousands are engineering degree holders. Few hundreds are MBA, MTech holders of this program. Which means population is huge. Youngsters are many in the country, but resources, opportunities, economy is not growing in a drastic way. Competition is becoming very heavy, and that is what is happening outside in the world. This is a reality. Okay, I want you to kind of understand this reality to be very clear. Understand this. That's what is happening outside.
இன்னொரு சைட்ல என்ன சேலஞ்ச் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா, when I go around meet lot of young friends, sisters, brothers like you, என்ன கவனிக்கிறேன்னா, most of our young population is not worried about all of these changes in the market outside, society outside. அவங்க ஜாலியா இன்ஸ்டாகிராம்லயே இருக்காங்க. Are you with me on this? We spend a lot of time on social media. We fight Vijaya, Ajita, Varisa, துணிவான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வந்து ஃபைட் பண்ணிருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல, ட்விட்டர்ல, ஃபேஸ்புக்ல கமெண்ட்ஸ் எழுதி நிறைய நேரம் வந்து யங் பாப்புலேஷன் இஸ் நாட் வெரி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வாட் தே வாண்ட் இன் லைஃப். பெரிய ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல, டிரைவ் வந்து குறைவா இருக்கு, அக்ரெசிவா வந்து ஒர்க் பண்ணி கோல நோக்கி போறது இல்லைங்கிற கம்ப்ளைண்ட் நிறைய இடத்துல இருக்கு. யூ அக்ரி வித் தட்? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்பெல்லாம் இல்ல சார், நாங்களாம் பயங்கர பேஷனேட் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆமா சொல்றீங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ, let me ask you a question, okay? நான் எல்லா இடத்துலயும் கேட்கிற கேள்வி இது. என்ன கேட்கிறேன்னா, நீங்க நல்லா கவனிச்சு சொல்லுங்க. உங்களுடைய ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல, your UG, your PG, your hostel, your busmate, your roommate, your street friends, your niece, nephew, niece, எல்லாம், look at all surroundings around you and look at people of your age group. Somebody is around 20 to 23, 24, the UG முடிச்சு, PG முடிச்சு, the youthful age இருக்கக்கூடிய young boys and girls. If you do a quick survey, based on எடுத்தீங்கன்னா, how many people you know who are very, very clear on what they want to do in life, who are really, really putting their hard, focused effort in getting there consistently and not bogged down by disappointments, distractions இல்லாம அக்ரெசிவா ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு இலக்கை நோக்கி ஓடக்கூடிய உங்கள் வயதொத்த இளம் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எவ்வளவு பேர் உங்களுக்கு தெரியும்? நம்பர். So the numbers are எங்க இருந்தா வரும்? Give me a number. Zero. Any other number? Hello? என் தம்பி சொல்லுடா, நம்பர் சொல்லுங்க. எவ்வளவு பேர் இந்த மாதிரி தெரியும்? ஒருத்தர் தெரியும், 2 பேர் தெரியும், கை காமிங்க, ஏதோ சொல்லுங்க. Give me some answers. 1, I know 1 numbers. 1, not 2, 4 are நீங்க பேசுறீங்க, கை காமிச்சு. You are saying 4 are talking to your friend. Explaining. என்ன சொல்றீங்க? Okay. Do you understand Tamil? ஏதாவது நான் சொல்ல புரியல உங்களுக்கு? விவரமா சொல்றாங்க அப்படின்னு இல்லம்மா, நான் சொன்ன புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா புரியுதா சொன்ன புரியுதாப்பா? பேசணும் எல்லாம் கேள்வி புரிஞ்சுதா? சொல்லுங்க. அதுக்கு give me a number. Just throw from your experience an example. So give me a number. 1. அப்போ வந்து we are not able to find a lot of people இல்லையா who are clear on their career. அப்படின்னா என்னதான் பண்றாங்க பசங்க? What are they doing? ஹலோ, நீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தெரியும், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பசங்க, நீங்க what is that you do the whole day? Where does your mind, your thought process, your time goes largely? MBA case study-யா? நாங்களாம் பயங்கரமா கேஸ் ஸ்டடி, ஹார்வர்ட் கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து சார் இது அனலைஸ் பண்ணி சார் பிரசன்டேஷன் அப்படியா? இந்த இன்ஸ்டாகிராம் டைம் நிறைய போகுது. அப்புறம் பேரண்ட்ஸ், யூ ஸ்லீப் a lot, is it? நிறைய தூங்குறோம், கரெக்ட் தானே? இல்ல எப்படின்னா தேங்க்யூ நைட் நான் தூங்குறது ஃபோன் பார்த்துருக்கோம், கரெக்டா? ராத்திரி 2 மணி வரைக்கும் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்க்கணும், இல்ல நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், இல்ல நான் வந்து ஏதாவது ஒரு போன்ல ஏதாவது பார்க்கணும். சொல்றாங்கன்னா, சார் I always watch motivational videos. For what?
லேட் நைட்ல போன்ல இருக்கோம். நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம சொல்லுவாங்க போன் வச்சு படுன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவோம், தூக்கம் வர வரைக்கும் போன் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் வாட் வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் போன் ஹாஸ் திஸ் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்லீப்பிங் ரேஸ். நீங்க வந்து பெட்ல படுத்து போர்வைக்குள்ள போன் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கண்ணெல்லாம் ட்ரை ஆயிடும். அந்த ரேஸ் வர்றதுனால போன் பார்க்க வரைக்கும் தூக்கம் வராது. தூக்கம் வர வரைக்கும் போன் பாக்குறேன்னு நம்ம சொல்லுவோம். பட் ரியாலிட்டி என்னன்னா போன் பாக்குற வரைக்கும் தூக்கம் வராது. ஒரு லெவலுக்கு மேல 2:30 மணி 3 மணி ஆகி போன் பேட்டரி நான் போடுவோம். எப்ப தூங்குறோம் நமக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. ஸோ வாட் ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். ஸ்டடி எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னா, இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரி அக்ராஸ் தி குளோப் வந்து 3 non-communicable diseases are deadly diseases haunting every single family in this country அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 3 வியாதியில ஒரு வியாதி இல்லாத குடும்பம் இந்தியாவில் இல்லையா? Every family is suffering with one of these 3 diseases. Anybody, uncle, grandfather, appa, amma, யாரோ ஒருத்தங்க ஃபேமிலில are trying to manage this lifestyle disease அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 3 என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Diabetes is one, right? We are diabetes capital அப்படின்னு சொல்றோம். So type 1, type 2, somebody is consuming insulin, யாராவது ஃபுட்ல வந்து சுகர் இல்லாம இருக்காங்க. Somebody in our family is trying to manage insulin levels. Diabetes இருக்கா இல்லையா? Yes or no? It's a common problem. நான் என்னைக்காவது யாருக்காவது சுகர் இருக்கு 50 வயசுல 60 வயசுல. இன்னைக்கு வந்து neonatal diabetes னு வச்சிருக்காங்க ஹாஸ்பிடல்ல. பிறந்த குழந்தைக்கு டயபெட்டிக் இருக்கு, right? So biggest challenge we are all facing. Second என்ன பெரிய டிசீஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Blood pressure, right? Blood pressure, hypertension, cardiac issues is very common. Recently I saw a friend on Facebook post பண்ணிருந்தாரு. +2 படிக்கிற பையன் அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேல வந்து அவங்க athlete actually. He runs, he plays basketball, very healthy young boy. அவன் next sports meetல வந்து 100 meter dashல கோல்ட் வின் பண்ணிருக்கான். All this well, நல்லாதான் இருந்தான். நைட் போய் தூங்கினா காலை எந்திரிக்கிறது. என்னன்னு கேட்டா cardiac arrest. He don't smoke, he don't drink, very healthy. ஒரு 17 வயசு 18 வயசு ஒரு young boy actually. Unbelievable. ஒரு +2 படிக்கிற பையனுக்கு எங்க வந்து cardiac arrest வருதுன்னு தெரியல. So as early as very young age people have cardiac problems. யாருக்காவது bypass surgery இருக்கும், யாருக்காவது ஹாஸ்பிடல்ல இருக்காங்க issuesனால. இது ஒரு செகண்ட் காமன் டிசீஸ். Third என்ன வரும்? What is third common challenge? Third common challenge is cancer. யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருக்கு. Again, neonatal oncology is very common in the big hospitals. நீங்க SRM ஹாஸ்பிடல் போங்க, அப்போலோ ஹாஸ்பிடல் போங்க. என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் யாருமே என்ன காரணத்துக்கு கூட. பட் யாருக்காவது ஏதோ ஒரு நேரத்துல வந்து நீங்க யாராவது கூட்டிட்டு அந்த வயலில் கொண்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட your heart will break actually. I've seen this in hospitals. கோயம்புத்தூர்ல I've taken many of my relatives to hospital. நான் கிராமத்துல இருந்து வரேன். நான் பிறந்தது காங்கேயம்ங்கிற சின்ன கிராம வில்லேஜ். I live in கோயம்புத்தூர். எங்க ஊர்ல யாருக்கு உடம்பு சரியில்லை ரத்தம் போன் பண்ணுவாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போன I go along with them to support them. I've been to all this oncology departments. You will not unbearable pain you will see. Little boys, 3 வயசு 2 வயசு தலைமுறையெல்லாம் கொட்டி போய் குழந்தைங்க விளையாண்டுருப்பாங்க, எதுவுமே தெரியாம. But they have cancers on their body cells. இது 3 வந்து huge challenge today is. But what studies say there's a 4th epidemic or pandemic in the world. Recent huge challenge that will affect a lot of young people. என்ன தெரியுமா? It is called insomnia. அப்படின்னா sleeplessness, தூக்கமின்மை. ஏன்னா we don't sleep. நம்ம வந்து human body is designed to sleep for 6-7 hours. இந்த நைட் டைம்ல தூங்கினா காலைல ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து கிளாஸ்ல உட்காந்து கவனிக்க முடியும். நைட்ல நம்ம தூங்குறது 2 வரைக்கும் 3 வரைக்கும் எதையோ ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு எதையோ உட்காந்து யோசனை பண்ணிட்டு வருவோம். ஸோ பிகாஸ் we don't really have a deep proper rest எடுக்கிறது இல்ல, பாடி அண்ட் மைண்ட் வந்து அந்த ரெஜுனேஷனுக்குள்ள போகிறதே இல்லை. So because of that what happens, you have restless sleep இருந்தா கூட அது டீப் ஸ்லீப்பா இருக்காது. ஸ்லீப் இருந்தா கூட enough time தூங்கி இருக்க மாட்டோம். ஒரு 2:30 மணிக்கு படுத்திருப்போம், திரும்பி 5 மணிக்கு கிளாஸ் ஓடி வரணும், வழியே இல்லை. வந்து கடைசி நேரத்துல வந்து படி தண்ணி விட்டு விழுந்து சமாளிச்சு முதல் உட்காந்துருப்போம். அந்த மாதிரி தூங்காம. So
your brain is not getting refreshed. Your brain cells lose energy, which means you cannot focus, you cannot remember, you lose memory, you lose attention, you lose drive in life. எல்லாமே வந்து போய் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் you become zombies actually, where we sleep in daytime, we sleep for long duration. அப்படிங்கிறது தான் happening today. Weakest weekend பார்த்தா அப்படியே தூங்கிட்டே இருப்பான் full day. எந்திரிக்காம weakest தூங்கவே இல்லையா? So the point I'm coming back is, a lot of our young people, our young crowd, are not really focusing their mind, their thought, or attention in building their life, their career, their future. That is the biggest concern for me. I want today, the next 30 minutes or day, I want to quickly give you a few stories that I came across to help you understand why it is important for you to focus on your life building, career building, through a powerful process called dreaming. Dreams அப்படிங்கிறது வந்து நான் இன்னொரு பெரிய காலேஜ்ல வந்து ட்ரீம்ஸ் பத்தி எல்லாம் பேசும்போது பசங்க வந்து வழக்கம் போல கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ட்ரீம்ஸ் கனவு காணுங்கன்னா ஹாஸ்டல் போய் படுத்துக்கிட்டா சார். இல்ல கலாம் சார் சொன்ன மாதிரி the dream should not let you sleep means it should really drive you to achieve something in life actually. அந்த மாதிரி how many people have dreams and think பண்ணி பண்றது? So I ask a question. Are you one among that crowd? It's very small percentage who has passionate dreams. Are you one among the vast majority who's just careless and jolly பண்றது, fun பண்றதுன்னு பிடிக்கும்? I ask people, என்ன பண்றது சார் லைஃப்ல ஜாலியா இருக்கு? I didn't understand real meaning of this for a long time. கொஞ்சம் டீப்பா போனாதான் புரிஞ்சுது. அவனுக்கு எதுவுமே பண்ண சுத்தமே புரியல. டீப்பாவே இந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. சோஃபால உட்காந்துருக்கணும், கிரிக்கெட் பார்க்கணும், போன் பார்க்கணும், நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்க்கணும், ஸ்வைப் பண்ணணும். அதை தாண்டி மெனக்கிட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணணும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும், பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணணும், ஏதாவது கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும், டெய்லி ஆக்டிவா இருக்கணும். அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இன்ஸ்டாகிராம் எதையாவது மொக்கையா ஒரு வீடியோ வந்திருக்கும், அதை வந்து லைக் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும், டிஸ்கஸ் பண்ணணும், பிக் பாஸ் அந்த மாதிரிதான். We are distracted lot actually. And I'm not blaming you, my dear young friends. It is not your fault. உங்க ஜெனரேஷன் முன்னாடி நாங்க என்ன பண்றோம்னா லைஃப் அப்படின்னாலே ஜாலி லிவ் பண்ணி ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஃபன். மார்னிங் டில் ஈவினிங் ஜாலியா இருக்கும். முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ட்ரெடிஷனலா வந்து தியேட்டர், சினிமா, டிராமா, லிக்கர் எல்லாம் எதுக்கு வந்துச்சுன்னா ஒருத்த வந்து நாள் ஃபுல்லா மான்னு ஒர்க் பண்ணுவோம். வயல்ல போய் இந்த வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்ல, ஒரு ஃபேக்டரியில ஒரு மூட்டை தூக்கி, ஒரு பெரிய லாரி எல்லாம் வண்டி ஓட்டி பிசிக்கலா அவங்கள ஒர்க் பண்ணா பாடி வந்து டயர்ட் ஆகி அப்படியே மைண்ட் அண்ட் பாடி வந்து அப்படியே அவ்வளவு டயர்ட் ஆகுது. மேனேஜபிள். அவனை ரிலாக்ஸ் பண்றது சாயந்தரத்துக்கு மேல ஒர்க் முடிஞ்சு வந்தோம்னா 6 மணிக்கு ஒரு டிராமா இருக்கும், ஒரு தியேட்டர் இருக்கும், ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும். அவன் வந்து ஒரு ஒற்றை காடி பார்த்து தூங்கிடுவான். அடமாக்கால திரும்பி வேலைக்கு போயிடுவோம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வேலையும் செய்யறது இல்ல. எந்த நேரமும் ஓப்பன் த பாட்டில். கரெக்ட் தான். மச்சி ஓப்பன் த பாட்டில். ஹாப்பியா இருந்தா ஓப்பன் த பாட்டில், சேடா இருந்தா ஓப்பன் த பாட்டில், வருத்தமா இருந்தா ஓப்பன் த பாட்டில், என்ன இருந்தாலும் ஓப்பன் த பாட்டில். So எந்த நேரமும் சினிமா, எந்த நேரமும் இன்ஸ்டாகிராம் பண்ணல இருக்கும். So what happens? We have become a society that is only living in this world of entertainment. அதை தாண்டி வாழ்க்கையை பார்ப்பதற்கான நேரம் நமக்கு இல்ல, நேரம் கொடுக்கணும் இல்ல. With all social media, all gaming platforms, people want you to watch more. Yes, sir. How do a game company make more money? If you are a gamer, if you build a game, if you are a game developer, if you build a game developing company, your success is measured by number of downloads. Number one, yes or no? Yes or no? How do we measure success of game application? First step in the number of downloads. Second one, I'm downloading it, I'm not playing it. Then you are not a useful user for me. Download it, I have to play the game actually. Good. Now you have one level of the very good. Now not only I'm playing once in a while, I'm playing all the time. I'm spending long hours in this game application. Then you have come one level higher actually. I'm not only playing alone in my mobile phone, I'm doing a group game. Friends and all put it to say the game, internet connect பண்ணி எல்லாரும் சேர்ந்து ரொம்ப நேரம் கேம் விளையாடுறோம்னா you guys are very good for me as a game. அதையும் தாண்டி you are not only playing, but you take your credit card, your father's money, you buy a lot of input coins வாங்கி for next level game விஷயங்களை நீங்க ammunition வாங்கி you spend money on the games. And then you go to next level and you grow up, you are a good customer for me. Yes or no? Which means I will design my application, design my platform somehow to pull your attention, pull your mind
to stay there for a long time. In the process, I am making a lot of money using your attention, using your focus, while you are losing your life, your career, your family, your relationship. I'll say something very, very deep. நமக்கே தெரியாம நம்மளோட நேரத்தை, நம்மளோட கவனத்தை எவனோ திருடி he is earning money about it. There's a very popular YouTube channel. How do we make money? Of course, the channel person is smart. Ideate பண்ணி content develop பண்ணி record பண்ணினா it is lot of work. I'm not saying அது 20% தானே, 80% comes from you and me, the subscribers, the viewers. The more and more you watch, the more and more you click, he earns money. Which means our investment என்னது 10% தான் வந்து தெரியும், உங்களோட நேரம், உங்களோட கவனம். So somebody is stealing everything. Which means in the time you lose your opportunities, you lose your goals, your dreams. That is what is happening largely today. I'll tell you 3-4 stories that I came across in my journey with a lot of young people. Now, I hired 4 young people for a company in Chennai. A friend called me. I'm running an FMCG company, distributing a lot of products to a lot of stores around Chennai. And I want 2 or 3 marketing executives. Can I come to Coimbatore? Can Chennai explore? But I want to come to Coimbatore also. He came to Coimbatore. We went to 3 MBA colleges like yours. We made a pool drive in our campus. We did a lot of interview. We picked 4 young boys, some marketing reps in the company. The agreement is we'll pay 15,000 salary as a stipend for 6 months initially. Based on the performance, based on the output they give, based on their commitment levels, we'll double it into 30,000 rupees 6 months. Over 3 years, they'll get 30,000 plus, 50,000 plus. Then sales bonus, a lot of things were there. Agreement, offer, very happily they signed the offer letter. Month of April, May, June, July first week, join. July first week, my friend calls me and says, Siva, you know what? Today is the joining day for all these 4 people. 4 பேர்ல ஒருத்தர் கூட எவனும் ஃபோன் கூட பண்ணி சொல்லல, வரமாட்டோம்னு சொல்லிட்டு. ஃபோன் பண்ணாலும் யாரும் ஃபோன் எடுக்கல. Then I don't know what to do. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நான் ட்ரை பண்றேன்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணேன். Nobody picked up the phone, and then this man went off, and then அவர் frustrate ஆகி எல்லாம் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. 4 பேர் வந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ் கேபிள் பண்ணி ஐடி கார்ட்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. கம்ப்யூட்டர்ல வாங்கி everything went for a toss, and he tried something else. That's our story. But I tried them for a couple of days. Nobody answered. I spoke to placement departments. College school time, sir, I can't do anything, sir. Reach then life went on. For 3 months, I was on this Avinashi Road in Hope College in Coimbatore. For a mobile shop, the phone cover silent sir, yes, sir. Sir. Then 4 பேர் ஆஃபர் வாங்கிங்க தம்பி, ஏன்னா போய் சேலரி ரொம்ப ஒர்க் பண்றாருடா அப்படின்னு. சார் எங்க அம்மா சொன்னாங்க, சார் சென்னையில வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கும், நீ போனா கருத்து போயிடுவேன், கொண்டு மாட்டாங்க. பழமுத்திலே சிறுவான தண்ணியை குடிச்சா நீ கலரா இருப்பான்னு சென்னை போலீஸ். இது ஒரு காரணமாடா. சரி, இங்க என்ன பண்றேன்னா ஒரு மொபைல் பிராண்ட் சொல்லி அவங்க சேல்ஸ் பார்க்க சார். How much money you earn every month? 6,000 rupees கொடுப்பாங்க சார் ஸ்டைபிங் சாலரியா. அப்புறம் சேல்ஸ் கமிஷன் கொஞ்சம் வரும், ஒரு 8,000 கிடைக்கும் சார். சென்னை போயிருக்கலாம்லடா அப்படின்னு கேட்டா, சார் இங்க ஏர் கண்டிஷன்ஸ் வரும் சார், அங்க வெயில்ல மழையில பைக்ல அழைக்கல சார் அப்படின்னு. நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கடைசியா கேட்டதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையிலேயே நீங்க வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சாரு. நான் கேட்டேன், சரிடா தம்பி, 8,000 வாங்குறேன், அந்த கம்பெனி போன 30,000 வாங்கிருக்கீங்கன்னா உன் கேரியர் பத்தி நீ யோசிக்கவே மாட்டேன்னு கேட்டேன். அவன் சொன்னா, சார் டெய்லி வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து சார் அப்படின்னு. சாப்பாடு கிடையாது இந்த லெவல்ல. So last people are like this, they have no clarity.
பெரிய கிளாரிட்டி எல்லாம் இல்லை. சினிமா தெரியும், எல்லாமே தெரியும், சிம்பிள் ரைட். நான் இப்ப கவனிச்சேன், யாருன்னா வந்து சாங் பாடி தமிழ் பாடுற நீங்க உங்க பேர் என்னங்கன்னா சாய் ஸ்டாண்ட் அப். பிக் அப்ளாஸ் ஃபார் ஹர். தனியா கரெக்டா உட்காரு. ஏன்னா நம்ம யாருமே பாடுறதே இல்லை. கரெக்ட் தானே? நேற்று ஐ சா நியூஸ், கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்ல they caught a Bangladeshi national with an Indian fake passport. Immigration, he came from Sharjah. இங்க இருக்க கோயம்புத்தூர்ல இமிகிரேஷன் அவங்களுக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு. டவுட் ஆனா அவனை ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து சந்தேகம் இந்தியன்ல தெரிஞ்சிருச்சு. சரி தம்பி நேஷனல் ஆந்தம் பாடணும்னு பாட தெரியும். நான் அப்ப நினைச்சேன், நம்ம ஆளுங்க பாதி பேர் மாட்டி மேல பாட சொன்னாங்க. யாருமே பாடுறது இல்லை. ஸ்கூல்ல இருந்து பாடிட்டோம். உடனே ஒரு மேட்ச்ல போட்டு எல்லாரும் ரெடி. நோபடி சிங்ஸ் நேஷனல் ஆந்தம், நோபடி சிங்ஸ் தமிழ் தாய் வாழ்த்து. ஒரு நேஷனல் ஆந்தம் பாடினா சிட்டிசன்ஷிப்னா பாதி பேர் கிடைக்காது அந்த ஊர்ல. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? How many of you can confidently raise your hand and say, இப்ப கூப்பிடுங்க சார், அவங்க தனியா பாடிட்டாங்க. கை தூக்கு பார்க்கலாம். One person says yes. But see, நமக்கு நிறைய பேர் தெரியும். குரூப்ல மேனேஜ் பண்ணிடுவோம். தனியா பாட சொன்னா ஐயோ யோசிப்போம். கரெக்டா? அப்ப என்னன்னா we know ரெண்டுமே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கடைசி வரைக்கும் இல்லையா? அதுக்குள்ள நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம். That's who we are. நமக்கு எதெல்லாம் அவசியமோ, எதெல்லாம் தேவையோ, that don't come to us. This is our whole reality. நமக்கு எதெல்லாம் தேவையோ it will come to us all the time. அப்ப நமக்கு எது தேவை நம்ம தான் தேடி 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 போகணும். அந்த தேடல் is missing largely in our society today. So இது ஒரு ஸ்டோரி. Okay. இன்னொரு ஸ்டோரி வந்து I met a young girl in one of my workshops where I do a very focused or 3-day workshop on this life career dreams. அந்த பொண்ணு வந்து கிளாஸ்ல இருக்காங்க. Again, I have this crazy habit of copying my great role model, my great mentor, Dr. APJ Kalam sir, who always asks young children, what do you want to become in life? அவரோட முதல் கேள்வி அதான். யாரை மீட் பண்ணா கூட யங்ஸ்டர் மீட் பண்ணா முதல்ல கேட்பாரு, வந்து என்ன படிக்கிற, இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்பேன். Right? I asked her, what is your dream in career? Sir, I want to become an IAS officer. Third year, BE படிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு. வெரி குட் கண்ணா, சூப்பரான ட்ரீம் வச்சிருக்கீங்க. எப்ப இந்த கனவு இருக்கு, என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, சார் யூ நோ வாட், நான் 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கணும் சார், நாங்க எல்லாரும் ஒரு சினிமா போறோம் சார். அந்த படத்தோட பேரு சார் சூரிய வம்சம் ஒரு படம் சார். அந்த படத்துல ஹீரோயின் யாரு? ஆமா தேவயானி ஃபேன்சி போடுறது தேவயானி சார். அந்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சாங் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சுடிதார்லாம் போட்டு ஜடெல்லாம் மிஞ்சி போட்டு ஒரு ட்ரெயின் டெல்லி போவாங்க. அந்த பாட்டு முடியும் போது காட்டன் சாரிலாம் கட்டி கொண்டெல்லாம் போட்டு ஒரு கலெக்ட் ஆகி போட்டு வருவாங்க. அந்த அன்னைக்கு முடிவு பண்ண லைஃப்ல ஆனா என்ன கலெக்டர் ஆன் முடிவு பண்ணேன் சார். பரவாயில்லையே, சினிமா கூட இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், நல்லா வாங்கிட்டேன்னா ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். எப்போ 8th கிளாஸ்ல 9th 10th 11th 12th 1st 2nd 3rd 7-8 வருஷம் ஆச்சு. இந்த 8 வருஷமா இந்த கனவுக்காக என்ன பண்ணீங்க கண்ணான்னு கேட்டா, சார் நான் இன்னும் நினைச்சிட்டே இருக்கேன் சார், அது ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் சொன்னாங்க சார், UPAC ஏதோ சொன்னாங்க சார். அந்த எக்ஸாம் எழுதுனா UPS IAS ஆயிரம்னு சொன்னாங்க சார். இப்போ 3rd year காலேஜ்ல அவ்வளவுதான் அந்த உங்களோட கிளாரிட்டி. அந்த எக்ஸாம் என்ன, அதுக்கு என்ன கோர்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு லெவல்ஸ் இருக்கு, எந்த தேடலும் கிடையாது. Lot of us have this amazing device in our hands. You can ask anything and it will throw it to you. Yeah, Google இருக்கு, Amazon இருக்கு, TED.com இருக்கு, YouTube இருக்கு. You can learn anything from anybody in this world, but we don't use the smartphone to learn, but only for fun, only for time pass, only for browsing and swiping things. We are not learning anything. That's the reality. இது ஒரு சைடு. இந்த மாதிரி ஸ்டோரி 1000 ஸ்டோரி சொல்லக்கூடியதுனால, but I tell 2 stories that inspired me very much actually. இதே மாதிரி இன்னொரு ஈவென்ட்ல another girl who was in 3rd year computer science, I asked what is your dream? She said my dream is to work for Amazon. ஏன் கேட்டா, Amazon ஒரு பெரிய global company சார். It's one number 1 company in terms of distribution technology. எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு நிறைய லோகோ பார்த்து என் மைண்ட்ல எப்பவுமே ஏறி போச்சு, இது என் ட்ரீம் கம்பெனி ட்ரீம் பண்ணேன் சார். ஆனா ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா, I go to a 3rd tier college, remote ஒண்ணுமே காலேஜ் வெளியே ரிமோட் காலேஜ். அங்க படிக்க பிளேஸ்மெண்டே முதல் கிடையாது, பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கூட கிடையாது. நான் எப்படி அமேசான் போக முடியும்னு தெரியல, பட் I want to go. That's my resolve. அப்ப நாங்க we do something called dream chart பண்ணுவோம் ஷாப்ல.
ட்ரீம் சார்ட்லாம் பெரிய சார்ட்ல வரைஞ்சு அமேசான் கோகுலாம் போட்டு சூட்லாம் வரைஞ்சு படம் வரைஞ்சு இந்த இடத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்றது இந்த இடத்துக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் இதுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு we do some very powerful activity அந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணி சார்ட் எடுத்து போய் ரூம் ஒட்டி வச்சுக்கோமா அதுவும் இதை பாரு செய்யுமா சொன்னதுக்கு she went back ஒரு 1.5 years கனெக்ஷனே இல்லை அதே கால் திடீர்னு ஒரு நாள் கால் பண்ணி சார் I have a good news sir என்னன்னு கேட்டேன் I got placed in Amazon and I'm in Hyderabad now எப்படி உங்க காலேஜ் ரிமோட் காலேஜ் Amazon வரவே மாட்டாங்க வாய்ப்பே இல்ல எப்படி நீ போனேன்னு கேட்டீங்க சார் என்னோட மைண்ட்ல எப்படி ஓடிட்டே இருக்கு I am active in LinkedIn I connect with all Amazon people LinkedIn எல்லாரும் கனெக்ட் வச்சிருந்தேன் ஒரு நாள் I understood that Amazon is coming to PhD Tech for recruitment வராங்க கேள்விப்பட்டேன் கோயம்புத்தூருக்கு I begged I went behind the HR manager I gave all my credentials my passion திரும்ப சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி somehow they allowed me into PhD Tech special case and allow பண்ணாங்க I went inside they hired 8 people that day and 8 பேர்ல வந்து I'm the only person outside college 7 பேர் PhD I got placed I'm in Amazon in Hyderabad I'm earning some 16 lakhs per annum salary sir I felt so happy at that moment அதுக்கப்புறம் 6 மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு சேம் ஃபோன் கால் வந்து சார் ஒரு குட் நியூஸ் சார் அப்படின்னு இப்போ ஒரு பொண்ணு காலேஜ் முடிச்சிட்டாங்க ஒரு பெரிய கம்பெனில ஒர்க் பண்ண போயிட்டாங்க 1 year ஆயிடுச்சு காலேஜ் முடிச்சு என்ன குட் நியூஸ் சார் நானும் அதே ப்ராப்ளம் தான் பண்றேன் என்னமா கல்யாணமா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சார் சும்மா இருக்கு சார் ஐம் ஸ்டில் யங் ஐ ஹேவ் லிட்டில் மோர் டைம் டு கெட் மேரிட் ஃபேஸ்புக்ல போய் பாருங்க ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன் நான் சொல்லுவேன் நீ பாருங்க அப்புறமா நீ திரும்பி கால் பண்ணி ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தா this girl is sitting on a brand new Royal Enfield bullet உட்கார்ந்து ஸ்டாண்ட் போட்டு நானே ஷார்ட் என்னோட ஷார்ட் இந்த வண்டி எதுக்கு வாங்கியிருக்கமா you appoint டிரைவர்ஸ் இருக்கிறேன்னு கேட்டிருந்தாங்க சார் கிண்டல் பண்ணாதீங்க சார் நான் சின்ன வயசு ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது நானும் என் தம்பியையும் எங்க அப்பா ஒரு பழைய ஸ்கூட்டர்ல டிராப் பண்ணுவாரு ஸ்கூலுக்கு அவங்க எப்பவுமே சொல்லுவாரு என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு புல்லட் வாங்கி ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா வந்து நான் ஒரு சின்ன ஆபீஸ் கிளர்க்கா இருக்கிறேன் ஒரு ஸ்கூட்டர் தான் வாங்க முடிஞ்சது என்ன படிக்க வச்சு தம்பியை படிக்க வச்சு ஒரு ஃபேமிலியை பார்த்து ஒரு சின்ன வீடு கட்டி அதுலயே லைஃப் போயிடுச்சு அப்படி எப்பவுமே சொல்லுவாரு அவரோட பேசுறதெல்லாம் கிடையாது மைண்ட் இருந்துட்டே இருந்துச்சு நான் என்ன முடிவு வச்சிருந்தேன்னா நான் என்னைக்கு காலேஜ் முடிச்சு ஒரு வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறதும் முதல் பர்ச்சேஸா வந்து ஐ வாண்ட் டு பை a bike for my family அப்படின்னு நான் மனசுல வச்சிருந்தேன் ஐ ஜாயின் அமேசான் ஒரு 2 months சேலரி வாங்கினேன் தென் ஷீஸ் ஃப்ரம் ஈரோடு ஆக்சுவலி என் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு போய் 2 பசங்களை கூட்டிட்டு போய் பைக்கை புக் பண்ணி எங்க அப்பா பேர்ல வண்டி எடுத்துட்டு போய் வீட்டு வாசல் கட்டி ஐ கால் மை டேட் and he came outside the bike பார்த்தோன்னா அவர் கண்ணில் கண்ணீர் was my happiness அப்படின்னு சொல்றாங்க I see people like this in my life but sadly இந்த மாதிரியான boys and girls 1 2 3 hands full தான். Last story I want to say is again Coimbatore we conducted something called as Smart City Hackathon on Palaniappan. Hackathon, you know, right, where people come together for 3 full days and night, sit down, create some solution, build a product. ராத்திரி பகலா அங்கேயே தங்கி இருந்து தூங்காம அவங்க ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு 70 hours plus ஒர்க் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றது. So we went to a large campus because happened with government of India ஓட ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி கேம்பெயின் ஓட கலெக்டர் கமிஷனர் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் பார்ப்பாங்க. 3-day ஈவெண்ட் Thursday ஆரம்பிச்சு Friday Saturday Sunday ஒரு 3 ராத்திரி அங்கேயே தங்கி அப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க பசங்க. We had our 150 students came into the whole process initial round. There are multiple evaluations இருந்துச்சு ஒரு 3-4 எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி கடைசி நாளோட பிரசன்டேஷனுக்கு we had 10 teams coming for a presentation. இந்த மாதிரி ஆடிட்டோரியம் நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்கார்ந்து ஜூரி மெம்பரா நான் இருக்கேன் டீமோட. people come and present one by one. First, second, third, fourth 2 பசங்க மேடைக்கு வருவாங்க. அந்த பையன் ஆரம்பிச்சா we are second year mechanical students during the day and startup co-founders during the night அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றும் தமிழ் திரும்பி சொல்றேன் நீ படிக்கிறையா கம்பெனி நடத்துறியா என்ன பண்றேன்னு கேட்டேன். சார் இல்ல சார் அங்க 2 பேரும் we are second year mechanical students during the day. Day time காலேஜ் படிக்கிறோம். மீதி நேரம்லாம் building a company. What are you doing? I am building a 3D printing machine build பண்றோம் சார். When I came to engineering எல்லாரும் மாதிரி ஒரு பெரிய தேடல் இல்ல பர்பஸ் இல்ல சும்மா அப்படியே வந்தேன். வீட்டுல புஷ் பண்ணாங்க. I came to college. காலேஜ் வந்தப்பறம் தான் புரிஞ்சுது இந்த பெரிய கூட்டத்துல இருந்து நம்ம தனித்து நிக்கலன்னா we can't survive in this world. அப்ப ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சேன். I am not from rich background. I can't build a car or a bike or robot எல்லாம் பண்ண முடியாது. So what I found is
Building a 3D printer is not very expensive. Components so I went on the internet, I searched everywhere, went to Alibaba, went to Amazon, sourced all the products across the globe. Open source copy experiment பண்ணி ஒரு குட்டி printer build பண்ண ஆரம்பிச்சேன். First year முடியும் போது build பண்ணிட்டேன். Second year என் friend meet பண்ணேன். அவன் ஈஸி படிக்கிறான். அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஹாஸ்டல்ல போய் வார்டன்ட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி நாங்க ஒரு ரூமுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ எங்க ஹாஸ்டலுக்கு தான் எங்களுடைய ஆஃபீஸ். That is where we run our laboratory, our assembly, production எல்லாம் வேற நடக்குது. We don't even go to home in the holidays. Hostel close ஆயிடும் summer vacation. The college gap. We get special permission. We stay in the hostel, we eat, mess and outside shop, we build products. In the 2 years, we have sold 6 machines per sale. I have bank account, we are earning money. Now we go to a lot of competitions, business plan competition, hackathons. For a jury category, the event first prize is 1 lakh rupees actually. The first prize one in the permanent category, I reinvest on my business, I'll build more printers, reach out to more customers and clients. Now, what do you want to become in life? Second year, business build money, customer return, product sale money, revenue generate money. Third year, final year, what is your plan in life? What do you want to do here? This voice says, sir, resume build money, sir. Company was in the point, placement work on there. That is not my clarity and purpose. What are you going to do? I'm going to do in the plan, sir. Third year, fourth year, scale get more customers. Finally, we want to go and meet our chairman, our principal, and placement department and tell them we want to hire 10 students for our company to work. That's what he said actually. There are people like this who have very big dreams in life, passionate dreams in life actually. I can also give stories like this. I went to another college, a young boy came and said, sir, I was so inspired, sir. I have a dream, sir. I want to become an IAS officer. அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட்ல ஓடிச்சு. அவர் ஏப்பான்னு கேட்டேன். சார் நான் 11th படிக்கும் போது சார் 3 years முன்னாடி we had a chief guest for a college annual day. அவர் அவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமா பிரமிக்கும்படியா ஒரு பயங்கரமா பேசினாரு சார். அவர் ஸ்பீச் பார்த்து நான் அவ்வளோ இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டேன், அவ்வளோ மெஸ்மரைஸ் ஆயிட்டேன். அதனாலேயே அவர் மாதிரி ஆகணும்னு முடிவு பண்ணேன் சார். I want to be an IAS officer. அப்படிப்பட்ட ஸ்பீக்கர் யாரு தம்பின்னு கேட்டேன். He said the current chief secretary of Tamil Nadu, brilliant to IAS. And this man inspired him. He said, I want to become an IAS officer. He is again studying engineering college படிக்கிறான், EC படிக்கிறான். இங்க என்ன பண்ற அப்புறமா ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு எங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க சார், எதுக்கு BE படிச்சுக்கோ. நம்ம ஊர்ல ஒரு ட்ரெண்ட் தானே, I want to be a photographer. Very good. எதுக்கு BE படிச்சுட்டு photographer ஆகி. I want to be a chef. Very good. எதுக்கு BE படிச்சுட்டு chef ஆகிக்கோ. கரெக்ட். I want to be a security officer. எதுக்கு BE படிச்சுட்டு என்ன வேணா பண்ண லைஃப் ஆனா எதுக்கு BE படிச்சு. BE has become my person in India. கரெக்ட் தானே. ஏதாவது டிகிரி எங்க வீட்டுல அவ்வளவு ப்ரெஷர் பண்றாங்க, அப்பாவோட ப்ரெஷர் தாங்க முடியாம அவருக்காக வேண்டி நான் BE படிக்க வந்திருக்கேன். எனக்காக வரல, தெளிவா இருக்காங்க. என்ன பண்ண போறேன்னா 4 வருஷம் இங்க உட்காந்து சின்சியரா கிளாஸ் கவனிச்சு நோட்ஸ் எடுத்து எக்ஸாம் எழுதி ஒரு 60% மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணா எனக்கு போதும். அரியர்வா பாஸ் பண்ணலாம் சார். மீது எல்லா நேரமும் I'm going to focus on UPSC. I'm preparing for first year. எப்ப 11th நான் ஹவுஸ் ஒன் கேட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐஏஎஸ் ஆருக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி புத்தகங்கள் வாங்கி அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி யூடியூப்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஆன்லைன்ல தேடி சாஃப்ட் கொஸ்டின் டவுன்லோட் பண்ணி எப்ப 12th படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்காக வேண்டி நான் BE படிக்கிறேன், பட் எனக்காக வேண்டி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் மை UPSC எக்ஸாமினேஷன். மை ஐடியாஸ் காலேஜ் முடிச்ச கையோட நான் UPSC எக்ஸாம் எழுதுனேன்னா, if possible, by God willing, by hard work, if I crack in the first attempt crack பண்ணேன்னா ஒரு 22 வயசுல வந்து I want to become an IAS young officer. இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிளாரிட்டியோட, ஒரு பர்பஸோட, ஒரு டிரைவோட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய young people I've seen in my life. I've come across. I know that, but that crowd is very, very less. அப்படிங்கிறதா my worry and my concern. So my humble request to all of you is go back and introspect. You can't use the paper to எழுதுங்க என்ன பண்ண போறேன் லைஃப்ல. And here in this wonderful, amazing campus, SRM MBA Studies,
இந்த வருஷம் வந்திருக்கீங்க 2023ல 24 முடிஞ்சு 25ல நீங்க வந்து காலேஜ் முடிச்சு ஆல்ரெடி வந்திருக்கீங்க முன்னாடி இல்ல நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்க காலேஜ் முடிச்சு வெளியே வரும்போது what is that you want to do? You want to become an entrepreneur? Do you want to get placed in some very nice multinational company, your HR department, marketing, sales, finance, operations? Do you want to run your family business? Do you want to start something on your own, new idea? Do you want to appear for any government examination? Bank, you want to invest? What is it you want to do? No, I want to be in arts, music, culture, cinema, theater, stand-up comedy. What is that you want to do on daily basis? Next year, July, college, where will you go every day? How will you earn your money month on month? That is very important. Yes or no? The world runs on economy. This world runs on this engine called economy. And then the fuel another. What is fuel? Cost, money. If you don't have money, you can't survive in this world. That's very important, right? Funding money and wealth. So ask yourself, how are you going to build your career? What is your passion? What is your dream? So when you come interested, your strengths and weakness, and clarity, now start work. And the goal now, how will you work towards that goal? From now onwards, I have 1.5 years. Now it's already February. In 1 year, but the March MBA. When the 1 year to that, how will I prepare myself for that goal, for that campus interview, that entrepreneurship journey? Automatically, your distractions will come down because you have purpose in your life. You go to all this very mall, there is bowling alley, very bowling alley. Yes or no? What happens there? Very machine report for the coins of the coins and so on. For the coins. Now what you do? Take a big ball, you throw the ball you put it on the field. Yes or no? Lot of us are like that. Coin action. We are not deeply anchored to those. We are not driven by our committed future. Marketing, HR, finance, literature, art, psychology, communication, clarity. So which means we are all surface level trees actually. Or distraction will pull us down very easily. If you are deeply rooted, what will happen? Failures can't really pull you down, distractions can't pull you down, friends can't pull you down, evil viruses can't pull you down, because you know your dream and telling my purpose and not future. I'm working for that. I'm not bothered because I know what I'm doing. I have clarity. I'm seeing what I want, if nobody else is seeing. That clarity is what is important for our life in the future. I'll complete with one last very powerful story and incident of this great man called Walt Disney. You all know Walt Disney? Yes or no? Walt Disney, cartoonist, creator of all this Mickey Mouse, Donald Duck, he is the one who conceptualized this amazing idea called theme parks. Theme parks. Have you been to theme parks? Yes or no? What do you see in theme park? Or critical human behavior. Theme park, you observe people, right? You go to Black Thunder, you go to all this MGM, VGP, what do you observe when people come? How people behave there? Yeah? Excitement, yes or no? Give me some answer. How do they behave? Too far. What happens there? They are like child, yes or no? They jump in the water games, they play around, they laugh, they shout, they giggle. Right? I've seen. I used to go to in Coimbatore, there's something called Wonderland Metropolitan. If you go there, I've seen for a 65 years old Tata, for a 60 years old grandson, water game, I've seen that scene actually, yes or no? So everybody feels like a child inside this water theme park actually. In Indian Guru now, Walt Disney was a successful cartoonist movie creator in US in late 60s.
Or a fine evening, there's a very nice park near his office. And the park, he will observe, he will see cloud formation, and very Yosipar, he get ideas there. Upon the park of this island, யோசிக்கு போற ஒரு டக்குனு அப்சர்வ் பண்றாரு ஒரு அருமையான பார்க் அது அந்த பார்க்ல there is a very nice children play area in the corner where children are jumping, bubbling energy, enthusiasm, running around, making a lot of noise, merry-go-round, seesaws, lights, அவ்வளோ நாய்ஸா இருக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க இந்த சைடு பார்த்தா old people, middle-aged people, young people, depressed, sad, ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்து அப்படியே சும்மா உட்கார்ந்துருக்கான் அப்படியே நடந்து போறாங்க. He was thinking, same park தானே, yes or no? Same trees, same park, same environment, same ambience தான். எதனால children are so happy, but adults are not happy. He told to himself, I want to create a park, I want to create a place where no matter who you are, black or white, in the language basically, which country you come from, which gender you are, which position you are, what age you are, irrespective of who you are, whatever you are, you want to step inside the theme park, you become a child of 3 years old, 4 years old, you lose all inhibitions, all shyness, you will play, you will have a lot of fun, you will enjoy, like children of being a mother, facility partner of big children. He creates this whole idea called Disney World. He takes this idea to 12 different banks for loan. எல்லாரும் சிரிச்சாங்க லூசாயா நீ இந்த மாதிரி பார்க்கனா என்ன வருவாங்க குழந்தைங்க வந்து விளையாடுவாங்க but elders will not come into all of this எல்லாம் stupid idea அது பண்ணாம some focus on your cartoon but he had belief on his idea. He went to multiple banks. One bank gave him loan. He built this first theme park in US. It became so popular, everybody came, people so enjoyed it, so he wanted to build the world's largest theme park. Today it's in Arizona in US. Disney World is the largest theme park in the area of 40,000 acres theme park. Huge theme park. And the park on the bill for the 1970s Disney ஆரம்பிக்கிறாரு. But what happens is halfway through the whole journey, Walt Disney dies of some medical reason. அவர் இறந்து போய் ப்ராஜெக்ட் அப்படி நின்றது பாதியில nobody is there to build the project. His elder brother takes over the whole project actually. He builds the project. For late 70s, they opened this whole project to the public of America. They invite all the celebrities, presidents, governors, and a gala celebration which inaugurate பண்றாங்க. அந்த inauguration stage ல எல்லாரும் பேசுறாங்க. Walt Disneyயோட brother வந்து Rayon Disney நினைக்கிறேன். What is his name? He comes and says, மேல சொல்றாரு, இவ்வளோ பெரிய பார்க் பில் பண்ணிருக்கோம். Unfortunately, இதை நேரில் பார்க்கறதுக்கு என் தம்பி வால்ட் டிஸ்னி இல்லாம போயிட்டானே அவங்க ரொம்ப வருத்தமா சொல்லிட்டு போறாரு பார்க்காம போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போனதுக்கு அப்புறமா வால்ட் டிஸ்னியோட விடோ her name is Lillian. She comes to speak. She looks at his brother and said, I am extremely sorry, you made a wrong remark. And she says, it is Walt Disney who saw this first. It is Walt Disney who saw this first actually. You call this imagination, you call this visualization, you call this drawing, you call this plan, you call whatever you want to call. I choose to call that his dream. Unless you dream something in your psychology, your mind, it never happened in real world actually. Look at this amazing auditorium. The green patches and sound system, the design, the air conditioning, amazing glass wall, table, chair, everything. In the auditorium, உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடியே யாரோ மைண்ட்ல உருவாயிருக்குங்க. Yes or no? Some architect has thought about this design. இப்படிதான் வரணும்னு உட்கார்ந்து ஒரு மைண்ட்ல யோசிச்சிருப்பாரு. அந்த மைண்ட்ல யோசிச்சு பேப்பர்ல வந்திருக்கும். அப்புறம் அதை எல்லாரும் வந்து build an auditorium. So in this world, my dear friends, every great thing that you see in this world is made twice. Once in the mind of the creator and then in the creation itself. For a great painting, a great sculpture, it's all done inside the mind of the artist. அவர் ஒரு கல்லை பாக்குறாருன்னா நீங்களும் நானும் கல்லை பாப்பீங்க. அவர் மைண்ட் ஒரு சிலையை பார்ப்பாரு. He builds in his mind actually. That becomes a reality when he starts chiseling, chopping off unwanted areas of the stone. So what are you seeing yourself in the future? What is your career dream? What is your life dream? What do you want to become in life? In the caring, in the I want you to ask yourself. The more and more you ask yourself,
more and more clarity you bring on this question, you know what you want to do, a lot of things will fall in place. You will start working for the dream passionately, you will reduce your distractions, you will become more passionate, you will wake up only to do that activity. So the clarity is what you, otherwise you don't need motivation, you don't need someone to tell what you have, you will do it by yourself. It will fire you to move on in life. So my humble submission is like ராத்திரி போய் யாரும் தூங்கிடாதீங்க phone swipe பண்ணி. Like ஒரு night மட்டும் put the phone away. Take a notebook, pen, pencil, paper. Start writing on paper. What is that you want to do? Do a deep introspection. Write your strengths and weaknesses. Write your passion. Write what is there in the market. There is a very powerful term called ikigai அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. What you like, what market wants. Look at those frameworks and start writing it down on paper. Bring some on the clarity கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா, then a lot of things will fall into place. That is what I want to tell to all of you, my dear friends. Your life and career has to be built twice, once in your mind, then in reality. முதல்ல மைண்ட்ல build பண்ணுங்க, dream பண்ணுங்க, imagine பண்ணுங்க, visualize பண்ணுங்க. Once you do that, then you start taking action. And action brings result. And என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, பேசி முடிச்சு கடைசியில் வந்து சார் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார், சீக்ரெட் மூவி பார்த்துருக்கேன் சார், I've heard about law of attraction சார், ட்ரீம் எல்லாம் ஓகே சார், பட் ட்ரீம் பண்ணா கூட நடந்துருமா சார்? நடக்காது சார். ட்ரீம்ங்கிறது ஒரு imagination, but real world runs on physics actually. கரெக்டா தானே? Yes or no? The real world doesn't run on our imagination. இந்த உலகத்தை தூக்கி போட்டா கீழே விழுந்து அவ்வளவுதான். It's physics, basic physics. அப்போ basic physics படி ஒரு ரிசல்ட் வரணும்னா அதுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஆக்ஷன் இருக்கணும். The only action brings result. அப்போ without action, you can have a பெரிய ட்ரீம் இருக்கு, ஐஏஎஸ் ஆகணும், பெரிய கனவு இருக்கு, பிசினஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, பெரிய ட்ரீம் இருக்கு, ஒரு கம்பெனியை பில்ட் பண்ணணும், பெரிய டெலாய்ட்ல ஒர்க் பண்ணணும், வேகன்சி போன கனவு இருக்கு, பட் there is no action, there is no result for it. அப்போ அந்த ஆக்ஷனுக்கான ப்ரீலூட் தான் உங்க ட்ரீம். அந்த ட்ரீம் இல்லைன்னா, அந்த ஃபயர் இல்லைன்னா ஆக்ஷன் நடக்காது. ஒரு நாள் நினைப்போம், அடுத்த நாள் மறந்துப்போம், வேற வேலை வந்து விட்டுருவோம். So that action will happen only if you have the passionate dream with a lot of fire that runs you forward. So go back, ask yourself, find out, discover your abilities and strengths, have a dream for yourself, and start taking action on daily basis. I was very, very bad on my health actually. நிறைய work பண்ணுவேன், உட்கார்ந்து கண்ணி க்ளீன் பண்ணுவேன். The last 3-4 months I've done reasonable work actually. If you're seeing me, already I'm still on the upper side of my weight. But for 6 months already, I was so heavy post-COVID. I had severe lung infection. I couldn't really go back to my fitness, and I had miserable struggle in my life. But I got into one man who completely changed my life in terms of health and fitness. I found one mentor, one role model, one coach actually, who shamelessly blasts me every night. அவன் யூஸ் பண்ற வார்த்தையே வந்து எஃப்னு தான் இருக்கு, எஃப்னு தான் இருக்கு. You bloody MF அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிக்கும். You know, I spent at least 20 minutes with my mentor, with my role model before going to sleep. அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் காலம் 4 அலாரம் அடிக்கும், எந்திரிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சேன். This great guy is called David Goggins. Have you heard about him? David Goggins தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒருத்தர் தெரியும். Big applause for this gentleman at least. Go to Facebook, go Instagram, go Google, David Goggins. This is a former Navy SEAL. He runs for days together, hours together. He's an amazing fitness enthusiast, and this guy is so amazing. Because distraction, this guy kicks behind you to make things happen. So I want you to find someone like that in your life who will drive you, back you at your back to make things happen. We'll all take back. And our human mind is designed to take easy. ஜாலியா இருந்தா பிடிக்கும், சோசா இருந்தா பிடிக்கும், வசதியா இருந்தா பிடிக்கும், ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது பாடி ஒத்துக்காது, மைண்ட் ஒத்துக்காது. If you want to be successful, you have to overcome your mind and body. Only then you'll be able to get the results. I can go on like this forever for a whole day. 11:50, I'll stop here. I will spend some time with you answering questions. I want everyone to at least talk to me, say something, connect with me. Your comment or your question or something you want to share. But before I do I really make sense to all of you friends? Yes or no? I'm not here to blindly pump you, come on, you can do. And the motivation I want to show you a mirror actually. What is happening outside in the real world, the business world, society outside? What is happening in the young population? What is it you have to do of being a very, very ultimate purpose?
If some of you can go back and introspect and think and take decisions in your life, that's my success today, right? Thank you. And I also want to thank my amazing friend and brother, Jairam Anna, and business for inviting me to this wonderful campus. Thanks to your Shankar sir, HOD sir, all the faculty members for giving this opportunity. And thanks to you guys. Morning, fresh utkande, ellarum listen panni, gavanichinga. Thanks to our friend Mahesh also. Mahesh, thanks for your area. Thanks to everybody. One big applause to all of you. Now, for 10-20 minutes. As long as you guys ask me questions, I have next session 4 o'clock in the evening with business forum. I have time to go. Maybe 10 minutes, 15 minutes. Okay. Any quick thoughts? I want to at least hear from 10 people. Pick up. I'm sorry, I forgot to mention our good friend Ashok. Can you stand up, man? Your friend, that's a friend who came to pick up. In the ரெண்டு தம்பி என்ன பண்ணாங்கன்னா காலை 9 மணிக்கு கேட் நம்ம வெயிட் பண்ணி எங்களை பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்து quick thoughts, quick questions. Yes, you can sit and answer, ask, shout your name. The mic is you can go tell your name and then what are you studying in the question. Shivani. So what is the best advice, career advice you have received from another person on this time? Okay, see, I was greatly, even still, I love and I greatly admire Dr. Kalam sir. I was very role model of it. Now, Bosch, I used to work for big technology companies like Philips, Qualcomm. Bosch is an HR leader. But the quick point, training 2015 corporate trainer speaker. I desperately want to meet him actually because he's a big role model. He'll come to Coimbatore. There's a program called Water Conservation. But Coimbatore or you go to Circuit House, the government guest house, you get 10 seconds or far more. I don't want that meeting. I want to talk to him, connect with him. So I wrote 26 emails to his office. I want to meet Kalam sir. I'm so and so from Coimbatore. I want appointment. The reason reply on 4th of July, are you in Delhi? They have slot at 6:30 p.m. And I find an excitement. Which body going jump money? Reply yes, appointment confirm or smart chance Kalam sir is a great inspiration for me. He is a great role model. I've seen him from a child. I want 1 hour time slot with him. Can you please extend my appointment of it? Reply 15 minutes only. If yes, come or don't come. Very serious IAS officer or secretary. Right, the book only Coimbatore Delhi refresh 6 meeting and 4 10 Radhaji Mark past president. I went there, fortunately, that secretary, the main secretary, the district officer, so another young IAS officer was there. And another, fortunately, I was the last appointment. எல்லாம் முடிச்சிட்டு எனக்கு ஸ்லாட் வெயிட் பண்ணிட்டே 6:30 மணி ஆயிடுச்சு 6:45 ஒரு பெரிய ஹால்ல வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு சார் டேபிள்ல இந்தியன் பிளாக் இருக்கு ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் ஃபைல் ப்ரொஃபைல் இருக்கு யார் வாங்க பாக்குறாரு பிரீஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்து வர போது யாரு நான் உள்ள என்டர் ஆனோனே டு மை சர்ப்ரைஸ் ஐ அம் nobody even find a small trainer actually he is such a phenomenal person. You know what he did? He stood up from his chair and said, welcome, good evening, of the smile to English. That's one big lesson I learned from that man actually. Yara respect them, no matter who they are. He gave me one advice. Nice to see you getting into training. I know corporate training is what will give you revenue. Very nice. But he said,
You run your business in the corporate world. You go to big companies, go around the world, make a lot of money. At the same time, go and meet young students in the rural villages. Talk to them, inspire them. Only because of that, I always find somehow time to go to colleges, meet students. Somebody I connect with some colleges, some magazine connect for 2 hour time. All school government, all college government college, remote government schools. I always want to go to schools. Only to spread the message of this great man. What do you want to become? Having purpose, having clarity, having being. That is one big lesson I learned from him. So do your business in the corporate world. Focus in serving the rural India. That is unforgettable lesson for me. Thank you. I learned from a lot of people. I came from a very simple, humble family. So whatever I am is because of people around me. They made me who I am. A little bit of effort put on the plan. But 10% my focus and hard work. 90% came from my parents' hard work, my teachers, my mentors, friends like Jaramana. So the well-wishers. If you have intention, right? I've learned this in my life. Amakku konjam nalla intention irundhu or drive irundhu effort putting in that. 20% போட்டா கூட போதும். The world will come together and prosper. இங்கதான் ஒரு lead கிடைக்கும். யாராலும் வருவாங்க ஹெல்ப் பண்றது, கைட் பண்றது. People are there around to support us, help us. அந்த effort போடுறதுனால எதுவும் கிடைக்கிறது தான் நினைக்கிறேன். But 20% you put your effort, rest will easily fall in place. Right? Yeah. Next important question. Any boys, girls, go ahead. Sir, Vidya here. Yes, sir. My question is, in 90s and all, the rating of stress and anxiety for the teenagers is something very low, sir. But especially when they enter into a corporate lifestyle or workplace, they are thrown into high pressure and stress. How do they handle themselves? See, right now, Microsoft fired 12,000 people across the globe actually. See, corporate world, there is a lot of, see, not only corporate world, in a post-COVID world, everybody is going through a lot of pressure. Yes or no? Business pressure, corporate survival pressure, students with placement pressure, entrance examination pressure, NEET pressure. So that's the whole competitive environment. Definitely have to go through the pain and struggle to get what we want. Other pressure just there. But the question is, hello. The question is, are you doing something out of interest, out of passion, or are you doing something because of intention? If you put an audience in front of me, like you young people, but I can go on for 3 days actually. No, I can engage with them. I do 3-day workshops, activity. Or sometimes when I did a 7-day, or what you did last year, I had 13 days of continuous assignment, full day workshops. Hyderabad, Bangalore, somebody asked, don't you feel tired? Body will pain, pain. I drink hot water, I take lemon juice. But inside of my mind, I enjoy what I'm doing. Right? So when you find something that is close to your heart, when you do something that you love the most, nothing will stop you from doing it. You will have challenges. So, try to find what you like the most and try to work on that area. Second one, sometimes you might not have all the life. How can you make the best of it? You might want to go and study in IIM Bangalore, but you got SR. Fine. Somebody said SRM campus, not a or worry, or Kindle sits. Have you noticed it actually? We all do it now. We don't value what we have in our life. That's human tendency actually. So we don't value what we have in front of us. In the campus, in the institution, in the faculty members, so what best you can learn of yourself. So how you can make this moment better for you, think for the
That way you bring down your stress levels and you can focus on doing what you want to do. Otherwise, still, the competitive world, everybody has stress. Ambani stress is clear. Dance or no engagement. You saw the dance family that's working earlier. Right? Even Mukesh Ambani has pressure to dance in the family event actually. Pressure. Narendra Modi final pressure. Document video of the program. Rahul Gandhi pressure. Group politics, spiritual world, business world, families, pressure, stress. All of them are going through that. But some smart people manage it very well. They know how to handle it. Some people give it and then they lose their stamina, lose the steam. So how smartly you are handling that question? Very nice question. Big applause for it. We have another 10 minutes. Yes, sir. Sure. Yeah. Something like move away from corporate student to corporate, right? Campus to corporate transition. One of the fundamental difference in college life, or activity in panna kudutittu adu neenga panna vidradhunala who's getting affected? Or assignment kudukranga, internship tharanga, college tharanga, you're not doing work. Who's affected? Only you. You mark kedikadha. Neenga fail avinga, yes or no? Only you are affected. In the corporate world, if something is assigned to you on your table, if you don't do it, it is not you, your company, your customer, your end client is affected. Correct earlier. Watch the work. There is a guy who is an engineer who is supposed to design this airbag control program or algorithm. And the algorithm is the அவனுக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்ல எங்கயோ ஒருத்த கார் ஓடுறாங்க அவனுக்கு பிரச்சனை கரெக்டா சென்சார் ஒர்க் ஆகாது ஏர்பேக் இன்ஃபிளேட் ஆகாது ஆக்சிடென்ட் ஆன ஒர்க் ஆகாது he will die, which means sometimes your work will impact the whole world or somebody's life actually, which means you become much more responsible for what you do, what you don't do in the corporate world. Second one is expectations in terms of your performance is much more higher today. Companies முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஹையர் பண்ணிப்போம், ஹையர் பண்ணிட்டு 3 மாசம் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு Infosys built a very big center in Mysore. ஒரு காலேஜ் மாதிரி பில்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இன்னும் இருக்காது Infosys training center அப்படின்னு சொல்லி. Today companies are saying we don't have time, number one, bandwidth, number two, resource and money to train you. நீ வரும்போது எப்படியா ட்ரெயின் ஆயிடுவா அப்படின்னு சொல்றாங்க. They're saying day one billing அப்படின்னு சொல்றாங்க corporate world. We can't wait for you to prepare. Now freshers are எனக்கு தெரியாதுங்க, 2 மாசம் டைம் கொடுங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை. இன்னைக்கு காலைல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா மத்தியானம் 2 மணிக்கு நீ become productive. So day one productivity, that's what companies expect you actually. So look at those little expectations, communication, commitment, getting things done. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணும்போது you become a reliable employee in the corporate world that will help you grow in the corporate journey. Another very important lesson I learned from many of my mentors, my own life is career ஆரம்பிக்கும் போது don't really look too much for earning, look for learning. ஸ்டார்டிங்லயே எனக்கு வந்து 30,000 40,000 சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. வர்ற கேம்பஸ் ஆஃபர் டக்குன்னு எடுத்துட்டு அதுல போய் எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், அங்கிருந்து எப்படி க்ரோ ஆகலாம்னு at least initial my recommendation would be as a young professional for initial 8-9 years 10 years you focus only on your learning. You change jobs for learning, you go to different companies for learning. Don't make money the first priority. Money is important. The first priority should be your learning possibilities. Second should be your exposure in the corporate world. Third should be the money. Either focus on your work on slowly as you grow as a professional, as you get more experience, operating switch on. Money will become higher, then you get to learn and contribute. So focus on learning initially, and then you can automatically earning will happen. Thank you, Ashok. Anybody else? Yes, sir. What's your name? Veda. Come on, 6. Correct. I have dreams. Now start பண்ண passionate-ஆ அப்புறம் என்ன பிரச்சனை வந்து வேற மாதிரி மாறிடுது. I was in leave yesterday. ஒரு பையன் கேட்டா சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓகே சார், எனக்கு செட் ஆகுது சார்,
life எப்படி வருதோ அப்படிதான் பார்ப்பேன். I go as life comes. I just இன்னைக்கு ஒரு பண்ணுவேன், நாளைக்கு ஒரு பண்ணுவேன், perfectly fine. There is no one single formula in life actually. My point is, if you are playing a football, don't fix the goal post, at least have the goal post in mind. It will change. இன்னைக்கு நீங்க நான் வந்து பேசுறேன், ஒரு thought உங்க மைண்ட்ல ஓடுது, maybe it will trigger a lot of ideas. ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு he will bring some other speaker. He will put some other ideas actually. You meet new people, you read some articles, you expose for new things. So as you evolve into a person, your ideas may change, your thoughts might change. But keep asking, what is that drives me primarily, right? Enna paninalo, I will not go and do sales and marketing. I will not go back to electronic design. My life is going to be speaking and training in front of people, coaching. That's how I decided actually. Oh, that is my drive. Maybe 10 years culture, things might change, I don't know. But now that is my goal. I fixed my goal post already for long term. So life la vandu very simple. Again physics da. Physics படிச்சவங்க நம்ம ஸ்கூல்ல நியூட்டன்ஸ் லா தேர்ட் என்ன சொல்றது? Every action opposite reaction. நீங்க எந்த ஆக்ஷன் எடுக்காம சும்மா இருந்தீங்கன்னா happy. Moment action எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா there will be a reaction. Which means if I move a product, ஒரு பொருள் இங்க இருக்குன்னா if I move this here to here, there's a friction, yes or no? That stops me from doing that. So any action has to go and face friction, has to go and face inertia, has to go and face obstacles, has to go and face challenges. அப்ப எந்த ஆக்ஷன் லைஃப்ல எடுத்தாலும் எந்த பொருளை நீங்க மூவ் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் இனர்ஷியா இருக்கும், ஃபிரிக்ஷன் இருக்கும், ரோட் பிளாக்ஸ் இருக்கும், சேலஞ்சஸ் இருக்கும். நீங்க எவ்வளவு பெரிய கோல் எடுத்து ஒர்க் பண்ணாலும் somewhere you lose focus, distractions இருக்கும். The question is how fast you can come back to your passion. How quickly you can bounce back and still reorient and do it. So ask yourself. That is where our dream chart helps. நம்ம என்ன பண்றோம்னா give you quicker. Take a what we will do in a workshop is a very chart எடுத்துட்டு நான் divide பண்ணிட்டு we draw next short term goal, dream that we want to accomplish. பெருசா படம் we create dream boards, vision boards la பண்றோம். ஏன் பண்றோம்? To keep us in the path again and again. Why do we say affirmations actually? I went to a company recently in Coimbatore. Guys, listen. Hello. I went to a company in Coimbatore called Bull Machines company. Bull Machines manufacture, design, manufacture, and ship agri machinery for European agriculture market. For a very company, a multi-billion company. I met the MD of the company called Mr. Parthiban. Our in office lab, we have a 21 step affirmation document which is formed. You do those statements. Every morning when you open the office, every team what they will do, they do a stand-up meeting, scrum meeting, எல்லாரும் எந்திரிச்சு ஒரு மந்திரம் சொல்ற மாதிரி தினமும் இந்த அஃபர்மேஷனை நாங்க சொல்லிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எதுக்கு சொல்றீங்கன்னு கேட்டேன். ஒரு நாள் சொன்னா மக்கள் மறந்துடுவாங்க. திரும்ப சொல்லும் போது I am quality conscious, I reduce waste, I am very careful on this work I am doing, I don't make accidents in the workplace. அப்படி திரும்ப சொல்லும் போது the mind is conditioned for the focused work actually. So if you want to accomplish something, you have to condition your mind continuously. So the continuous conditioning is what will help you. One of the ways is posters, green charts, pick some ideas in your room. அதெல்லாம் வெச்சீங்கன்னா it will orient you towards what you want to accomplish. Thank you. One last, 1 or 2 minutes. Well, 8 actually. Some more time. I want everyone to speak something. சொல்லுங்க. பேசுங்க. ஒரு கமெண்டா சொல்லுங்க. பேசுங்க. Sir, Rahul. Yes, Rahul. First year MBA. Okay. Sir, the advice for budding entrepreneurs. Advice நான் சொல்ல மாட்டேன் because people don't like advice தானே. But பிடிக்காத வார்த்தை advice. But budding entrepreneurs வந்து what I understand is today the avenues to learn, raise money is so much actually. Let us ask, how many of you want to be an entrepreneur? Hello, how many of you have the aspiration? இன்னைக்கு இல்லாட்டி என்னைக்காவது ஒரு நாள் I want to build a business. அந்த மாதிரி கேட்குது. எல்லாரும், how many of you? இப்படி என்ன அர்த்தம்? சார் நான் நினைக்கிறேன் சார் நல்லா கேட்குது. ரெண்டு கை பேர் தம்பி ரொம்ப நான் முடிவு பண்ண வாழ்க்கையில என்ற முன்னாடி ஓகே எல்லாம் கை தூக்கிங்க இல்லையா? கைஸ் லிசன். இந்த கை தூக்கின எவ்வளவு பேர் வந்து have watched all the episodes of
Shark Tank India wanted to. One person. Anybody else? எவ்வளவு பேர் வந்து ஷார்க் டேங்க் இந்தியா இருக்கிறாங்க? How many of you know Shark Tank India? இதெல்லாம் தெரியுமாடா கேட்குறீங்களே? என்னது? ஏன் பார்க்கல? ஹிந்தி தெரியாது பார்க்கலையா? செகண்ட் எபிசோட்ல தமிழ்ல டப்பிங் வருது பாத்தீங்களா இல்லையா? So guys, listen. If you want to become an entrepreneur, today, guys, hello. If anybody want to become an entrepreneur, I will strongly recommend you to go open Sony Live எடுத்து உட்கார்ந்து binge watch பண்ணுங்க. சனி ஞாயிறு நாளைக்கு லீவு 3 நாள் லீவுனா இந்த 3-4 நாள் உட்கார்ந்து எல்லா எபிசோடையும் பாருங்க. Take a lot of notes on what ideas are they presenting. It's a phenomenal resource to learn about ideas, learn about pitching, learn about business actually. Amazing resource. So தம்பி கேள்வி கேட்ட போன் பார்த்துருக்காரு. கேள்வி கேட்டா stand up on this bench. You are bench மாதிரி அடுத்தமே ராக क्वेश्चन கேட்டது நான் क्वेश्चन கேட்டது அந்த போன் So one important advice is watch Shark Tank India. Shark Tank US பாருங்க, இந்தியாவை பாருங்க, you get a lot of ideas. See, I'll tell you, my son is 12 years old, okay? He's in grade 7 actually. His dream is to become an entrepreneur. என்ன விட அவன் எல்லா சீரிஸ் பார்த்துருக்கான் உட்காந்து தினம் உட்காந்து சாயந்தரம் ஸ்கூல் முடிச்சு பார்த்தாங்க ஷார்ட் actually. So today's children are very smart. So if you have to compete with them in the world, you have to be much more smarter than them actually. So one Shark Tank watch பண்ணுங்க. Second வந்து lot of forums are there. Like நீங்க நேரத்துல கனெக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம தமிழ்நாடோட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் டெவலப்மெண்ட் போர்டு இருக்கு. சிவராஜனா இருக்காரு தமிழ்நாட்டுல. Sivakumar, you met யார் மீட் பண்ணீங்க? The Derby jeans. Vijay Kapoor இருக்கார்ல. He says an amazing word called Bhakti Bhavana. சொன்னாரு அவர்கிட்ட. Yes or no? I am a big fan of the statement from him actually. எந்த வேலை பண்ணாலும் சொல்றாரு பக்தி பாவனை பண்ணுன்னு சொல்றாரு. Look at all these entrepreneurs. Study their journey, right? So yeah, TED Talks are there to learn technology a lot. So understand that today's currency is ideas. Today's ideas are currency is ideas actually. So idea இருந்துச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும், ஃபண்டிங் கிடைக்கும், மென்டாரிங் கிடைக்கும். So look at all these forums. Thai forum பத்தி போய் படிங்க. Look at entrepreneurship forums. Look at government of India schemes இருக்கு. You will not believe my difference. Women entrepreneurs, girls listen. So கொஞ்சம் partiality தான் ஆனாலும் நடக்குது நாட்டுல. Women entrepreneurs government of India is giving 10 lakh rupees grant, interest free loan ல grant தராங்க பிசினஸ் பண்றது. தெரியுமா உங்களுக்கு? எவ்வளவு பேர் இதெல்லாம் நீங்க ஸ்டடி பண்றீங்கன்னு தெரியல. Women entrepreneurs get grant 10 lakh அப்படியே கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட்ல to build to do a business. So please go and study all of that. So a lot of scope is there if you want to become an entrepreneur in today's world. Thank you. 12:13. One last question. Yes, Kanna. Yes, Kalishwar, yes, college. We have now the next 3 days we are having. What are the things which you would suggest to improve? As an individual, I'm asking what are the things which we can do to improve in the next 3 days? Next, it's a great question. A big applause for the question. Don't wait for the next 3 days. First thing, punishment. Don't worry, okay? I mean, don't care. Yeah, that's exactly. Now, ground the game கேட்போம். ஆனா ஃப்ரெண்ட் சொல்லுவாங்க மச்சான் நமக்கு தேவையாடா ஏன்டா கேள்வி எம்ப்ரண்ட் கலெக்ட் இது உங்க கேள்வியா? I also had the same question. வாய்ஸ் சார் கேட்கல. நீங்க கேட்கறது ரொம்ப ஷையா வந்துச்சா? ஷையா வருதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பேசுறது கேட்கலாம்ல? நீங்களே கேளுங்க திரும்ப.
Okay. Simple, right? ஒருவேளை நீங்க வந்து துணிவு வாரிசு பாக்குறேன்னா அதை பாத்துட்டு போய் 3 மணி நேரம் கூட முடிச்சுது ஓகேவா அதை பார்த்துட்டு 3 மணி நேரம் அந்த சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அது மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும் பார்க்கலையே ஓகேவா அது பெண்டிங்கா இருந்தா அதை பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க பட் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து கைஸ் ஹலோ இட்ஸ் a very very powerful question right I'm telling you நான் அடுத்த 3 வாரம் டைம் இருக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு அருமையான question ஒன்னு வந்து sit down with yourself in a corner with no cell phone no television எதுவுமே இல்லாத ஒரு கார்னர்ல மொட்டை மாடியில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பேனா பென்சில் பேப்பரோட உட்காந்து ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் your own life journey your strengths என்ன உங்களோட வீக்னஸ் என்ன உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது do an introspection take an inward journey and ask yourself what is that தம்பி உங்க பேர் என்னமா உங்க பேர் என்னமா அப்பா பேசலாம் தம்பிகிட்ட ஓகேவா டைம் இருக்கா தம்பி லஞ்ச் பேசிக்கலாமா கண்ணா லஞ்ச் பேசலாமா இந்த அவைலபிள் தானே ஸ்பீக் அப்ளாஸ் ஃபார் both of them take applause so sit down with yourself do an inward it might look philosophical look spiritual அதெல்லாம் கிடையாது pure introspection தான் understanding your own self much more better எனக்கு எது வரும்னே தெரியாம ஏதாவது போய் மாட்டிக்கூடாது இல்லையா so one important exercise is do introspection try to bring little clarity on as of now what you want to do இது மாறலாம் அடுத்த வாரம் மாறலாம் அடுத்த மாசம் மாறலாம் அடுத்த வருஷம் மாறலாம் பரவாயில்லை but as of today what is your goal post what is your target what is that you want to do நான் first year முடிய போகுது second year முடியறதுக்குள்ள I want to get placed in some analytics company the business consulting company இல்லனா sales ல HR ல marketing ல ஏதோ ஒரு company தான் இது தமிழ்டா என்னடா நான் படிச்சேன் நான் சொன்னது அப்புறம் அது ஃபீல்ஸ் தெரியும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுங்க when I am saying something very serious or important question you have to listen to me or at least kana modi thongi disturb பண்ணாத class புரியுதா my humble request okay so என்ன சொல்றேன் பாருங்க someone distracts me my flow வந்து ஒரு flow ல போயிட்டே இருக்கு okay I don't prepare it come on it comes ஒரு flow ல வருது என்ன சொன்னேன் 3 days business analytics இருக்கு so I told you that introspection discover yourself self discovery வந்து sometimes ஒரு சார் இப்பவே கிளாரிட்டி இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வரும் இது பண்ணலாமான்னு தோணும் அது பண்ணலாமான்னு தோணும் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வேகமா வருது ஸோ டசன்ட் டோன்ட் வரி அபௌட் இட் எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்கூல் பையன் மாதிரி அந்த அமேசான் போட்ட மாதிரி கிளாரிட்டி முன்னாடியே வந்தவங்க அவசியம் வராது அந்த மாதிரி அப்ரிங்கிங் இருக்கும் ஸ்கூலிங் இருக்கும் எக்ஸ்போசர் இருக்காது ஸோ லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஆர் தேர் அதெல்லாம் ஓகே பட் அட்லீஸ்ட் டுடே யூ ஹர்ட் மீ ஸ்பீக் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் யூ ஹர்ட் இதெல்லாம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் செல்ஃப் டிஸ்கவரி ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் தட்ஸ் வாட் நோட் புக் உட்காந்து யோசிக்கிறதோட எழுதும் போது இட் பிகம்ஸ் மோர் கிறிஸ்டல் கிளியர் இட் பிகம்ஸ் விசிபிள் யுவர் ஓன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வாட் யூ வாண்ட் டு அக்கம்ப்ளிஷ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour தனியா வந்து எழுத ஆரம்பிக்கும் 5 பேஜ் எழுதுங்க உங்களை பத்தி உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் பத்தி எல்லாம் எழுதிட்டு ஆஸ்பிரேஷன் என்ன மாதிரி கம்பெனி போகலாம் மார்க்கெட்டிங்லையா சேல்ஸ்லையா இல்ல சோகோ மாதிரி இந்த மாதிரி பிராண்ட் ஃபீல்டு பிடிக்கும் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் மீடியம் டேர்ம் லாங் டேர்ம் அப்புறம் பார்த்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம் காலேஜ் முடிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு நெக்ஸ்ட் 3 years என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கிளாரிட்டி ட்ரை பண்ணுங்க கிளாரிட்டி கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது பட் டோன்ட் வரி bring it number 2 is if as I told you if you are an entrepreneurial aspiration spend some good time in watching short term videos otherwise also நீ போய் பாரு lot of lessons to learn எப்படி மக்கள் பில்ட் பண்றாங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்கிராச்ல இருந்து எங்கேயோ ஒரு கிராமத்துல இருந்து ஒரு பாட்டியை வந்து ஊருகா போடுறாங்க ராஜஸ்தான்ல she makes a multi-con business today with a brand actually you will learn brand marketing short time spend பண்ணுங்க I would always recommend find 1 or 2 very powerful role models in your journey எனக்கு வந்து as of now to health and fitness my big aspiration is this man David Goggins. Now, I made up my mind every night before I go to sleep or 9:30 to a candle dark night. 9 மணிலிருந்து 10 மணி வரைக்கும் I listen to his videos. I listen to all MF Gali Sangi. On திட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு அடி வெளுக்கெல்லாம் கேட்டுட்டு போய் படுத்தேன்னா கால் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுக்கு go for my walk. So find someone who will drive you to go to you don't need someone in front of you. நான் வந்து பேசுறேன் okay but you don't need today we don't need me here.
You have platforms available to listen to global leaders, experts, partners. ஏதாவது ரெண்டு பேரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோ பண்ணி listen to what they are saying. Third one is spend some time little doing study on your industry. HR படிக்கிறீங்க, marketing படிக்கிறீங்க, MBA படிக்கிறீங்கன்னா உங்க டொமைன்ல கொஞ்சம் ஆர்டிகல்ஸ் படிக்க முடியுமா, பேப்பர் ரிவ்யூஸ் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க. ஒரு 3 நாள் அந்த 3 நாள்ல வந்து if you can allocate, I'm not saying 3 நாள் உட்காந்து வாங்க படிக்கணும்னு சொல்லுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பாருங்க, டிவி பாருங்க, படத்துக்கு போங்க, ஆல் ஃபைன். இந்த 3 டேஸ்ல 12 days நைட்லாம் 12 மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சு எல்லாம் ஓகே பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4-5 மணி நேரமாவது எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவா திங்கிங், ரைட்டிங், லேர்னிங், டூயிங் சம்திங் மீனிங்ஃபுல். ஒரு 15 hours இந்த 3 நாள்ல பண்ணீங்கனாலே லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ் இன் யுவர் லைஃப். ஃபோக்கஸ் ஆன் ட்ரீம். ஒரு ட்ரீம் சார்ட் வரைக்கும், ஒரு ட்ரீம் போர்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஒரு டாப் பாயிண்ட்ல ஒரு டிசைன் டூல் எடுத்துட்டு you put some what you want to accomplish in life. You want to go on a world travel, you want to be healthy, you want to buy your car, you want to build a house, whatever you want to do in life in the future, for a dream board, vision board create பண்ணுங்க. And then start listing down what you should do the next 1 year. So use this 3 days to strategize and make a plan for your future. அடுத்த 1 yearக்கு February 1 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அடுத்த March April வரைக்கும் நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறீங்க, எப்படியெல்லாம் நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேஷன் பண்ண போறீங்களா, இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண போறீங்களா, இல்ல எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் எடுக்க போறீங்களா, ஆன்லைன் லேர்ன் பண்ண போறீங்களா, உங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்ண போறீங்களா, just create a strategy and plan for your future. அதுக்கப்புறம் start slowly working on it. So use this at least நான் சொல்றது மினிமம் ஒரு 5 hours a day. Use it meaningfully, productively. இந்த போன் எடுத்து பாருங்க, ஆப்பிள்ல சாம்சங்கோட போன் எடுத்து பாருங்க, யூசேஜ் பாருங்க. டெஃபினெட்லி ஐ பிலீவ் எல்லாரோட போன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த 7 நாள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 6 hours 7 hours தான் இருக்கும். அதோட ஜாஸ்தியாவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? 7 hours வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க? எதுவுமே யூஸ்லெஸ்ஸா இருந்திருக்கும். ஏதோ 1-2 கம்யூனிகேஷன் இருந்திருக்கலாம். We are wasting our time. We are losing our focus. இது என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? இந்த டைம் ஃபோக்கஸ் லூஸ் ஆகிறத விட we are losing our years, our age. இந்த யங் யூத்ஃபுல் ஏஜ் லூஸ் பண்ணிடுறோம். 4 வருஷத்துக்கு திடீர்னு பார்த்தா 24 வயசு 25 வயசு ஆயிடுதா, ஐயோ இவ்வளவு மிஸ் பண்ணிட்டோமே, அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா you can't come back to the college again. So இந்த 3 நாள் வந்து introspect, self discovery, little bit of deep learning in your domain, your passion, bring little more clarity. At least ஒரு புக் படிக்கணும். ஒரு புக் ஆன் மேனேஜ்மெண்ட், 7 habits இருக்கலாம், இல்ல 4-hour workday இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு $1 business, $1 become some management. லைப்ரரியில போய் ஒரு புக் எடுத்து போங்க. இந்த 3 நாள்ல படிச்சு முடிச்சு போன மண்டே குரூப் முடிவு பண்ணுங்க. Read one book. ஒரு புக் படிங்க. ஒரு பிசினஸ் புக் இல்ல மேனேஜ்மெண்ட் புக், லீடர்ஷிப் புக் படிங்க. That will change your life to a large extent. Very good question. The one Kiran has been getting a very powerful question. Thank you. Big applause. But what is so let us finish on, sir. 12:19 actually. Thank you so very much, my dear friends, my dear young brothers and sisters. I'm very active in LinkedIn. If you are in LinkedIn learning, please go to LinkedIn and search SIVA Sivakumar Palaniappan அப்படினு எழுதுங்க. ஒரு ரோஸ் கலர்ல ஒரு போட்டோ போட்டுருக்காங்க டாக்டரோட Sivakumar Palaniappan அப்படினு. Go connect with me on LinkedIn. Anything if you want to talk to me, ask me later na LinkedIn வச்சு மெசேஜ் அனுப்புங்க. I am really active there. If I have programs in that, late night, I'll respond to you, reply to you. Okay. So stay in touch, ask any doubts, any support, any help. I'll see what best I can do to help you grow in your way. என்னோட பெரிய பேராசை என்ன அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற எல்லா மாணவர்களும் மாணவிகளும் ஒரு 1 year முடியும் போது I want you to come out with flying colors. ஒரு பெரிய கம்பெனில ஒரு 30 lakhs place per annum placement வாங்கி, ஒரு பெரிய பிசினஸ்ல ஒரு பிசினஸ் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஃபண்டிங் வாங்கி ஐடியேட் பண்ணி ஒரு 1 year is enough time நினைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் a very long time இல்ல, ஷார்ட் டைம் தான். பட் அந்த 1 yearக்குள்ள நான் உட்கார்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மாத்த முடிவு நம்புறது. 1 year is enough to bring a change in your life, in your future actually. அப்ப இந்த 1 year கரெக்டா எடுத்துட்டு ராத்திரி பகலா உழைச்சு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிடுவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு. I pray sincerely for all of your health, well-being, happiness, and wonderful career in life, my dear friends. Wish you all the very best once again. Thank you and Jai.
Thank you for enlightening us with your speech, sir. Gratitude is not only greatest of virtues, but parent of all others. On this note, I'd like to invite Dr. Lekha to deliver the vote of thanks. At times, our own light goes on and is rekindled by a spark from another person. Each of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame with us. With these words, let me take this opportunity to propose my vote of thanks. Honorable dignitaries on the dais, Mr. Sivakumar Palaniappan, Corporate Trainer, Leadership Coach, Keynote Speaker, Mr. Jayaraman, Deputy General Manager, Market Development, Business Standards, Head of the Department, MBA, SRM Management Studies, Dr. R. Arumuri, colleagues and my dear students. At the foremost, let me thank the Lord Almighty for making this event a possible one. On behalf of the management, faculty, and students of the Department of MBA, I must mention our deepest sense of gratitude to the speaker of this day, Mr. Sivakumar Palaniappan, for gracing this presence with us this forenoon and sharing his word of wisdom on life, career, and dreams. And sir, it is definitely was an eye-opening session. We are much honored, and thank you, sir. At this moment, let me register my sincere thanks to Mr. Jayaraman for his presence with us and for being an integral and cordial support for our College of Management. Thank you, sir. I would like to place and record my sincere thanks to our Dean Management, SRM ISD, Dr. C. Sundar, sir, and Head of Department, Dr. Radhamani, sir, for conceptualizing this event and having been an ardent support on the proceedings of this event. Thank you, sirs. Further, let me thank the management, students of NBA, and the faculty for making this event a grand success. Thank you once again. I request everyone to rise up for the national anthem. Jana Gana Mana India Shubham Tava Shubham Shamaya Jana Okay. அந்த சேர் போட்டு